übel kranker Creator. Ziehen wir uns jetzt einmal rein, wie es ist, von MrBeast einen Job geoffert zu bekommen. Absoluter Unique Style, hat auch kurz für Casey Neistat gearbeitet. Big Inspo. All the pressure. Here, feel this. That is. Imagine I just make the worst video ever. You're like, what the fuck, what's True. going? Whatever we upload, I'm fully leaning on him. So if the video's God tier, it's because of him. If the video is the worst, it's also because of him. Nice. This time last year in Cape Town, a good friend of mine, Casey Neistat, introduced me to Jimmy, or better known as MrBeast. Then we hiked a mountain. Das meine ich, Bro, der Editing-Style ist so krank unique, ne? Auch als er damals für Casey gearbeitet hat, Bro, die haben halt einfach so 16-Stunden-Tage die ganze Zeit gehabt. Also klar, man sollte nicht mit diesem Hustle-Culture-Ding übertreiben, aber also, was die für einen Workload packen, ist einfach insane. Und jetzt auch wieder, dass MrBeast da mit ihm zusammen Videos dreht, ist einfach absolut geil. Which was super tough. Let's go. This is hard. Anyways, later that day, I got the opportunity to show him some of my filmmaking work. Hat der gerade Logan Paul zensiert? Wegen dem Beef hat er jetzt hier Logan Paul zensiert oder was? Weil ich weiß, Logan war halt auch mit dabei. Lol. Anyways, later that day, I got the opportunity to show him some of my filmmaking work, but then didn't hear from him for about a year. Then one night while in NYC, he called me. Hello. Yo, dude. Before we get into that life-changing call from MrBeast, I just... Oh, die Boxen sind nice, hab ich auch. Und sein Studio-Space ist auch... Also, Bro, ich bin einfach, wenn es um Filmmaking geht und so, big fucking Fanboy von Dan Mays. Du findest es so selten, dass Leute so unique einfach sind, ihre eigenen Sachen machen. Auch er macht einfach... Er war in der Arktis und wegen dem MrBeast-Video und hat dann einfach mit Wasser und Schnee ein Beat gebaut und Musik gemacht. What the fuck? I just wanted to let you know that this video was powered by Anchor. If you didn't get my stupid dad joke, that might be a foreshadow to some very life-changing news as well. Anchor is a company that design and makes super fast charging cables, adapters with all kinds of things, but most importantly, the best power banks on the planet. So good that recently I was just in Antarctica with MrBeast and the boys. That's right, Antarctica. Which you would have seen in my last video if you haven't, go and watch that. But besides the point, we were without electricity for more than 50 hours. And I've been using Anchor to keep me fully charged the entire time I've been here. Like, it's dropped in the snow a bunch of times and oh shit. All the products just, they're so robust. Back to the video. Hello. Yo, dude. Me and you haven't really catched up since that South Africa trip. That was a while ago. I feel like, honestly, like the Planetary videos recently have been lacking, and I'm just drowning. And I'm really, really excited to see what the happens if we let you just take the leads on a video. So this really excites me. And if it does really well, it's something we can apply to future ones. Fuck yeah. Ich weiß nicht, ob man das gerade nachvollziehen kann, aber mich hypt das so krass hoch, wenn du so gesehen so deine Lieblingscreator hast, dass die einfach so collaben, ist einfach so sick dann. Auch die Videos, die jetzt halt schon kamen. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, dass man sich einbildet, dass da ein bisschen was anderes ist oder Sachen anders probiert werden. Sehr geil, sehr geil. Feel free to come down if you want. We can show you around the facilities. You can check out the charity and everything like that. Okay, basically what just happened is Jimmy offered me the opportunity to come on board and direct a film for their Beast Philanthropy channel. And if I could imagine the most fulfilling job for me as a film director, it would be to create films with real meaning, films that create actual change. So there's a lot riding on this for me. I immediately packed my camera bag, which obviously contained all my anchor gear because when I'm missioning around, I'm always on planes, I'm always on the hustle, and I constantly need to stay charged. So a day later, I arrived in this random town in the middle of nowhere called Greenville to find out more. Also das ist jetzt wieder sein Style, aber davor finde ich, dadurch, dass er halt bei Casey auch die ganze Zeit gecuttet hat, merkt man einfach so auch diesen Einfluss von Casey oder auch eben, dass er mit dem Stuhl so reingerollt ist. Das sind halt so typische Casey-Shots halt, die man halt immer so aus den Vlogs kennt. Das ist halt auch das Nice so, dass man, viele sind dann einfach so, dass die dann halt Casey komplett kopieren oder halt alles so gesehen nachmachen, 1:1. Aber wenn du halt immer so von jedem ein paar Teile in deine Videos einbaust, machst du ja so gesehen wieder was Eigenes draus und es ist einfach so nice, dass du halt auch so richtig viel Abwechslung hast. Und was bei ihnen halt so absolut sein Markenzeichen ist, ist dieses, ich weiß gar nicht, wie man es gerade nennt. More about MrBeast, but more importantly, Beast Philanthropy. What is Beast Philanthropy? So like with Beast Philanthropy, we started the channel, we used the money from the channel to feed people. You know, we kind of forget the numbers on YouTube are real people. And so, you know, if we can use that to help ease human suffering. And on top of that, when we make the videos, a large part of my audience is younger. So it inspires them to do good. When they're the person they look up to, you know,
kind of makes doing good cool to them, then it inspires them to go do good. Like parents will be like, my 14-year-old kid wants to volunteer. He watches your Beast Philanthropy channel, and like now he volunteers every Saturday, and younger sometimes, donating their tooth fairy money. It's about inspiring the younger generation to do Das ist good. halt so das Ding, ne? Amazing. Da ist halt auch das Nice dann, dass du hast halt nicht so der biggest YouTuber ist nicht irgendeiner, der halt einfach nur Leute scammt oder so, wie das jetzt auch in anderen Fällen wieder zutage gekommen ist, sondern halt einfach, der einfach so guten Shit machen will. So, der will halt die besten Videos machen und dabei halt noch Leuten Geld geben. So besser geht's doch gar nicht. Hey, wie kann man das haten? Incredible. Also, I don't know where we found this guy. Yeah. There's a lot of pressure on this shit. Imagine I just make the worst video ever. You're like, what the fuck, what's True. going? Whatever we upload on Beast Philanthropy, I'm fully leaning on him. So if the video's God tier, it's like, you're like, this is the best Beast Philanthropy video, it's because of him. If the video is the worst Beast Philanthropy video, you're like, this is unwatchable. It's also because of him. Then I went to go and check out their facility. This is the Beast Philanthropy Warehouse, which... Ich frage mich halt, wann das alles gedreht wurde, weil in den letzten 3 MrBeast-Videos, also auch auf dem Main-Kanal, war er halt auch schon mit drin als Kameramann und auch behind the scenes. Deswegen ist ist es schon ein halbes Jahr her oder ist es jetzt aktuell oder so? Vielleicht sagt das auch gleich noch oder das sieht man irgendwo. donates between 100 to 120,000 pounds of food to the community every month. This food bank is only a fraction of the global change-making projects they do, like building wells in Africa, cleaning the oceans, and many more. And while I was there, I actually got the chance to shadow on one of their shoots, see how they are currently making their videos. Medium right here. This is Darren, executive chief of everything Beast Philanthropy, right? Most days I pretend to be. What do you guys What's up? do? Video. Professional camera pointers. We're running 6 cameras right now. So 6 cameras! Oh my gosh. I then flew back to... Und dann sagen halt Leute so, Bro, das ist doch nur ein paar YouTube-Videos drin und so. Also das ist natürlich jetzt Top 1%, aber guck dir einfach mal dieses Produktionsding an. Vor allem, wenn du 6 Kameras hast, die filmen, so irgendjemand muss es ja auch sichten und schneiden. Ja? Das heißt, da hast du auch dann keine Ahnung, wie viele 1000 Stunden an Footage, wo halt alle Cutter durchschauen müssen so. Das ist ja crazy. Und das ist ja nur ein Kanal von, ich glaube mittlerweile irgendwie, wenn du alle Sprachen mit reinrechnest, 20, 30 Kanäle oder so. What the fuck? Cape Town to start working on our first collaboration and hopefully the start of many more. On the plane, I wrote a bunch of things that I believe could improve their videos. Firstly, cadence. Cadence is the delivery, it's the conversation with the audience. And what the objective of the channel is to create a long-term conversation between the viewers and the work, the philanthropy, the goodness that the channel is doing. Currently, the cadence leans too far into the entertainment realm, which I totally get, which is Jimmy's main channel. However, if we just had to alter the cadence slightly, I feel that the delivery will be more sincere. Da auch wieder als Background-Info. MrBeast meinte halt auch so, dass bei seinem Main-Kanal zum Beispiel er immer richtige Struggles hat, da Story reinzubringen. Also weil du willst halt eigentlich die Charaktere, die da, also die Personen, die da halt teilnehmen, auch zeigen, so was der im Background ist oder so. Zum Beispiel, wenn die jetzt 1 Million gewinnen, willst du eigentlich auch so eine Background-Story daraus machen, damit die Zuschauer halt more invested sind. Das kannst du dann aber nicht, weil das dann wieder Retention killt. Das heißt, er muss immer so gucken, wie viel kann ich überhaupt denn so gesehen emotionalen Szenen zulassen, ohne dass es halt wieder für Leute langweilig wird und er dann wieder Brüche in der Retention hat. Ist halt übelst der Struggle. Und jetzt, wie Dan gerade meinte, so bei dem anderen Channel kann man dann halt mehr darauf gehen sogar noch. Channels like Beast Philanthropy are paving the way to make it easier for individuals to jump on board and create change. Then, music. This is one of my favorite parts of the filmmaking process. Currently, the music in the Beast Philanthropy videos are... It's predictable. It's as if the music is used in a way in which to tell the audience how to feel. So we are going to be creating the soundtrack for this piece, the soundtrack from scratch, otherwise known as scoring a piece of music. And lastly, way too many cameras. This one's easy to understand. There's far too many cameras all pointing in the same direction. I like to go with 1 camera, 2 cameras max. This also helps slim down the editing process. It's easier to control, it's easier to understand what you're shooting. Watching this edit back, it seems like I'm sitting on some high horse and throwing shade. This is not the intent. This is just my opinion, the way that I make videos. It's my style. I had absolutely no idea if this was gonna work, so you're gonna have to wait till the end of this video to see if Jimmy actually liked this video in the first place. Oh yeah, I realized that I also didn't even contextualize the brief. I didn't contextualize the project that I was commissioned to create. In short, because I don't want to give too much away, the film has just gone live on the Beast Philanthropy channel.
But together we are rebuilding 12 new houses for an orphanage in a rural township in Cape Town called Khayelitsha for kids in desperate need of new homes. I really tried my hardest to direct something powerful. Okay, that's it. The edit's done. I'm just about to head back to Greenville, North Carolina to present the edit to Jimmy and to Darren. Yes, I know I could just send it over WeTransfer, but for dramatic purposes and because I have to go back to America anyway, I'm going to present it to them in person. Das ist jetzt wieder ein richtiger Bruch da drin, aber auch so ein Ding von mir ist, ich liebe es, andere Setups zu sehen, ne? Also wie Leute so ihre Studios und so einrichten. Vor allem, weil ich ja eigentlich auch nur so von zu Hause arbeite und das ist eigentlich gerade hier eher eine Übergangslösung, also so. Aber das hier, es sieht halt so nice bei ihnen auch irgendwie einfach, als wenn da alle Sachen rumstehen, aber halt schon mit Ordnung. Oder Casey sein Office ist ja auch so, dass das eigentlich dazu da ist, halt Sachen zu createn und nicht einfach nur, dass es nice aussieht oder so. Oder auch hier halt auf dem Sofa. Ich finde es halt übelst nice einfach. Because I have to go back to America anyway, I'm going to present it to them in person. What up? Jimmy and Darren both didn't want me to watch them watching the film I made for them, which I totally get. But then I got this message from Jimmy. And then Darren sent me this. That is absolutely incredible. I can see why Jimmy loves it so much. You nailed it. You did an absolutely perfect job. Okay, best so feeling. after this response, what's next? Jimmy and Darren have offered me the position as CCO, which is the Chief Creative Officer. I hate titles, but basically this means that I'll be making all their films for Beast Philanthropy, which means moving to North Carolina, turning down all my other film directing work. There isn't a third point, so I don't know why I'm doing that. But that was a really, really easy decision to make. I literally cannot wait for this year ahead. I feel like all my fails on YouTube, all my wins on YouTube, all my hard work, all the late nights, all the frustration, the moments where I'm like, is this actually working? Is this worth it? Am I going crazy? Should I try something else? It's all reached a point where it now makes sense. As well as my team here, Joe, my South African team, they'll be very involved in the creation of all of these projects. I am beyond grateful. Das ist halt so nice. Sonst hattest du so, yo, da sind YouTuber. Und dann hast du natürlich die more skilled Leute, die alle in TV sind oder Netflix oder halt diesen traditional way gegangen sind. Bei ihm ist es ja zum Beispiel so, der hat auch für HBO und alles geschnitten und war da halt auch Creative Director und so. Geht aber immer wieder zu YouTube zurück. Du hast da halt Leute, die so krank cutten können und so krankes Storytelling haben. Und es ist auch einfach nice, dass er jetzt so gesehen sagt, Bro, scheiß auf die ganzen Commercial-Sachen, die halt mehr Mainstream sind, sondern ich gehe jetzt halt full on wieder in YouTube rein. Das ist sehr nice. Ich bin sehr hyped da drauf. Just if I was an actor, I'd cue tears here. Tears of joy. I will also still be regularly uploading videos to my YouTube channel. A look behind the scenes of the genius of MrBeast, what goes into these videos, how they're made. So yeah, this is definitely not the end of this channel at all. Also, thank you so much to the brands that have helped me along the way, that have kept me going. Ich liebe seinen Content so hart, das ist insane. Also ja, das Video wollte ich auf jeden Fall schauen. Ich weiß gar nicht, ob das ein YouTube-Video wird. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wie gesagt, Daily Streams ab 18 Uhr und Daily Uploads auf diesem Kanal.